so much kwa tabia na hali ya watoto. Watoto wana nini? Ni nini kwa watoto ambayo inatakana tufuate ama tuige ndipo tuweze kurithi ufalme wa Mungu? Nimeuliza darasa. Verse 15 on Luke 13 inasema we must receive the kingdom just like the children. Hiyo ni kusema nini? Ama hiyo fungu haijakuwa wazi? Fungu hilo lina maana gani kwako? Kwa wale ambao wananisikiza, fungu hilo lina maana gani kwako? Nimeuliza darasa swali. Fungu hilo lina maana gani kwako? Darasa nauliza, fungu hilo la hiyo Mariko hiyo 10 na fungu la 15 ina maana gani? Nauliza. Yes. Asante sana kwa somo. Yes. Tutataja baadhi tu ya tabia za watoto wadogo. Yes. Lakini baadhi. Yesu alikuwa anakusudia kusema ya kwamba kuwa na tabia zilizoko ndani ya watoto kama hizi. Acha nitumie mic. Yesu alikusudia kwamba tuwe na baadhi ya tabia zilizoko ndani ya watoto. Tabia moja, mtoto anasamea wakati wowote, hata kama wewe nani atakusamea tu. Mtoto anasahau haraka, kusahau kwa uzuri. Sasa wewe unasema tabia ya watoto. Si ndio? Tabia ya watoto. Lakini Yesu amesema hivi, naam, tusipopokea ufalme wa Mungu kama watoto hatutaweza kurithi. Ina maana gani? Kabla hujaenda kwa hiyo, kama sijaenda kwa hiyo, ina maana hivi. Ina maana gani? Msipokuwa na tabia kama za watoto, mpokee tu bila kuuliza swali. Mtoto anapokea bila kuuliza swali, bila kusema sasa inakuwa kuaje, tudadisi mambo. Ni mtoto anapokea tu chochote, mradi tu umemwambia, anajua. Mradi wewe ni mtu mkubwa, anajua basi ndio hivyo. Ukimwambia jambo anajua ndio hivyo. Basi tupokee bila kuwa na tashwishi yoyote. Ndio kumaanisha hivyo tu. Wengine wanasema, kwa wale wasomi wanasema huwezi pokea kitu kipumbavu. Kwa njia nyingine tunasema tupokee tu hivyo, tusiulize swali hivyo. Sasa nauliza darasa mzima pamoja na wewe. Tuulize hivi. To be childlike and to be childish ina tofauti gani? Kama darasa itasema to be childlike and to be childish, kuwa na utoto na kuwa kama mtoto. Darasa mzima nauliza swali, kuwa kama mtoto na kuwa na utoto, tofauti iko wapi? Hiyo mjui? Yes. Kuna jibu pande. Happy Sabbath. Mwalimu, to be childlike. To be childlike, yes. This is a kid who was looked at a pattern that is very common to them, and a command has been given, and without question you obey. To be childish. Ni yule ambaye kwa njia moja au nyingine hajapata mafundisho na hajui
na kwa hiyo out of ignorance anafanya ya kitoto. Sijui kama tumeelewana. Hebu rudia your answer. Nimekwambia to be childlike. Childlike Ni yule ambaye ameona a pattern of life that is inakubalika, na katika hiyo lifestyle they are able to accept or follow that which they have been told to do faithfully. But to be childish is one who has not been, is a kid who has not been taught a certain pattern of lifestyle. Kwa hiyo anafanya tu kwa kutojua, kwa sababu yeye ni mtoto. Anafanya kwa kutojua. Yes. Asante, patia huyo ndugu mwingine. Kabla nimpatie. Oh, sawa. Nataka kuongeza nikisema hivi. Out of those two answers, I want to derive ya kwamba mtoto ako na stages of development. Na katika hizo stages of development, they are able to take instructions. Yes. Only if the person who is instructing them is also instructing them in the right way. Let me read something hapa kidogo tu kabla nipeane. Yeah, soma. In child guidance, page 82, paragraph 4 inasema hivi: one of the first lessons a child needs to learn is the lesson of obedience. Kwa hivyo that childlike child ni amesha kuna a certain pattern amefundishwa, na kwa hivyo anaobey kama mtoto. It continues to say, before he is old enough to reason, he may be taught to obey. Sasa anapo respond, ana respond kama mtoto ambaye yako na. To be childlike means kupokea mapokezi ambayo tunapata. Yes. Bila question. Yes, the other one is uncivilized. It is to be obedient. Yes. To what we are being told by. Yes, naona hapo nyuma kuna mkono na kuna mwingine pale. Yes. Mwalimu, childlike is to have the good qualities of a child. Like you can say, such a person has the directness of a child. Yes. So being childish is just to be immature, basically. To be childish is to be mature. Yeah. To be childlike ni kuwa na characteristics za watoto. The good characters za watoto. Yeah. Asante. Kuna mkono pande ile. Elder, the second speaker has just said whatever I wanted to say, but let me strengthen it. Yes, imiza. Yes, to be childish has got more to do with reasoning capability. Your reasoning is full of ignorance, and you reason without knowledge about the consequences. But to be childlike is that you know how to differentiate between good and bad, and you know the consequences of both. Then you choose to go for the good option. Thank you so much. Now, yes, kuna dada hapa. Yes, dada yuko hapa. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Hey, habari yako? Mzuri ni mimi. Hii ni Kirwanda, Kisomalia ama Kiethiopia? African. Ama ni Uganda? Ni African. African. One Africa. Now. Yes. To be childlike. Yes. Is to be self. To be? To be yourself. To be yourself. The way you should be. Yes. No modification, no addition, no nothing. Just the way you no should. Improvement. No improvement. No modification. To be in your natural self. Not yourself. That is a child. That is a child. And I refuse the fact that somebody is saying to be childish is to be ignorant, no knowledge. That is very wrong. Children are full of knowledge.
according to their ability. They are never ignorant. We are just trying to say what is the difference between to be childlike and to be childish. That is what we are debating. Yes. Yes, so to be childlike is just to be yourself, in your natural status, the way you should be. To be childish is to try to emulate being what you have passed, a stage that you've passed. So you want to get back to that place. For example, I take my dress now and I fold it that I want to play a game called Kati. I am childish. But when I'm childlike, I'm being natural, I'm being in my natural state, the way I should be. So, tumepata hapa information. Naona we are getting somewhere ya kuwa what Jesus wants from us, sio kuwa childish, but to be what? Childlike. No doubt about it. We must be childlike. Now, to be childlike means usiwe kama mtoto mdogo ati hiyo tabia inamaanisha there are good characteristics, as a speaker said, good characteristics za watoto ambazo Mungu anataka tufuate ama tuige. Na amesema hivi, kama hatutaiga mfano hizo, hatuwezi kuingia katika kiti cha nini? Kiti cha enzi za Mungu, si ndio? It is obvious. So we are not entering unless we are childlike. And my brother began by giving us characteristics of a child. Na zingine mmesema hapa, my brother, now you can list the characteristics of a child. Tuone, what are these characteristics ambazo kwanza ulianza na msamaha? I think we spoke about what? Forgiveness. Now we can discuss that. We may discuss that. How do children forgive? Watoto, by the way, wazazi huwa wanakosea watoto. But you know, in the African context, do we really say so to our children? Unajua kama mimi nimewahi kukosewa na mama yangu, lakini hata baada ya makosa ananiambia ni hiki mbele yako. Amegundua ya kuwa alinichapa kwa makosa. Unajua kuna wakati mzazi anakuja kwa nyumba anasema nani alifanya hii, then mzazi anapiga picha, anaangalia macho ya nini, ana scan alafu scan inaangukia mimi. Hii macho inaonekana mtu yuko guilty. Unapigwa, alafu baadaye anagundua haukuwa umefanya hiyo nini? Kosa. Alafu instead of being sorry, anasema even her mistake was because of your characteristics. Kunichapa kule ilikuwa ni kwa sababu ya kimbelembele yangu. So hata kunichapa, whose mistake was it? Ni nani? Ni mimi ambao nimechapa. So I want you to get these points vizuri sana. A child is what? Forgiving. Ndio tumesikia. Now I want us to bring that into a practical Christian. By the way, tunamaliza class ngapi? Unajua mimi sitaki kengele imekwisha. 3 minutes. Bado 20 minutes. Bas tunamaliza hii saa 9. Hiyo ni mzuri. So we go to another program. Sasa hapa tumepata we must be childlike. And one characteristic of being a child, and Jesus is telling me that if I don't become like that child, I will not be. So wazazi hapa tumewahi kosea watoto. By the way, what is the right procedure ukikosea mtoto? Hapa kuna mzazi amewahi ambia mtoto pole, unisamee nimekukosea. Kwako? Yes. Wako in a different way. You give me a different way of saying you are sorry. The way men say they are sorry to you. By the way, akina mama, men pia wasemi sorry, si ndio? So vile wanaume wanasema sorry kwenu, mama nani hiyo kitu nimeona mahali makosa iko, nimeona mahali makosa, so wachana nayo tu hivyo. Wachana nayo. Hiyo So how, my sister, hebu sema, how do you say sorry to a child? How do you say sorry to a child in another way? You can say sorry in a different way. Yes. Wengine ulimchapa kimakosa na makosa si yake. Sasa kesho unampatia hata 10 bob aenda kule break. Hiyo ni kusema sorry.
Hebu tusikie opinion na huyu. Happy Sabbath. Happy day. Kuna wakati nimekosea Winnie. Nikamchapa. Kwa makosa. Kwa makosa. Na makosa ni yako. Haikukuwa yake. Ilikuwa ya mwingine. Mwingine. Nikagundua baada ya kumchapa. Akakimbia akaenda kwa room. Akalia. Kawaida yake Winnie ana tendency ya kusahau. Akikosewa unampea tu time. Ina while inaisha. Nikaona iishi. Nikarudi nikauliza wenye walikuwa kitchen na yeye, nani alifanya ile? Wakaniambia mwenye alifanya. Nikamfuata juu kwa room yake. Nikanock. Nikaingia, nikapata bado analia, macho red. Nikakaa kwa bed yake. Nikamwambia, mama, pole. Nimeambiwa si wewe ulifanya. Pole sana. Then she cried a little more and then told me, na mama usinichapage kabla uniulize. So nikampatia hiyo ruhusa ya kulia na kunisomea kidogo na akasikia vizuri, ikaisha. Now, for her to go to the daughter or the child na kumomba sama, that's another characteristic of a child. Which characteristic is that? Hiyo kwenda kuomba mtoto msamaha kwa njia hii ameomba nayo. Hiyo ni characteristic nyingine ya mtoto. Inaitwa nini? Characteristic gani? Humility. Ni nini? Humility inamaanisha ya kuwa unless we are also humble, which is also a characteristic of a what? A child. A child will be humble. By the way, hebu ambia watoto waseme sorry. They just say sorry and you see life goes on. It goes on. Lakini sio kwa mtu mzima. It doesn't go like that. But Jesus is telling us, unless tuwe na spirit kama hiyo ya forgiveness ambayo mwalimu yule alisema ya kuwa inatakana tusamehe mtu, na pia ukikosea mtoto unajua it is in your power, yuko chini yako na wewe ndio umemkosea. How do you bend down to say sorry? It means you must be humble what? Enough. Hiyo enough imeshinda wazazi wengi. Akina mama nyinyi ndio mko na big influence kwa watoto. Lakini akina mama na wazee walio hapa ni ngumu sana kusema nini? Sorry. It is even hard to say sorry to fellow human beings or fellow grown-ups. So how easy is it to be childlike? It is not possible. So we are getting a point here that mtu ambaye atarithi ufalme wa Mungu ni lazima awe na forgiving what? Spirit. Na pia number 2 awe na what? Humility. Without kuwa humble, you cannot and you will not make it. I cannot. Hata kama mimi ni hyper. Hiyo isaidii. Ili nirithi ufalme wa Mungu, I must be what? Humble enough to bend down and say, nilifanya makosa. Na nini ningependa kuambia? Hata wazee wa kanisa ukosa. Yes, wazee wa kanisa ukosa. But inachukua muda na inachukua humility mzee kusimama mbele yetu na kusema ya kuwa kama wazee tunaomba msamaha kwa sababu tulipanga hivi, tukakusudia hivi, lakini mambo imefanyika hivi. Na hiyo ilikuwa ni kinyume kwa sababu ya hii na hii na hii. So it is important that every human being awe na hiyo characteristics ya kuwa humble or with humility enough to make sure that you can ask for what? Yes, from a child up to the oldest person. I don't know. Unajua ni rahisi sana kuomba msamaha kwa boss. Lakini sio rahisi kuomba msamaha kwa unaona hiyo style ya huyo mama anasema ati ukifanya makosa unapatia 10 bob anunue ice cream. Hiyo itaonyesha mtoto hiyo ni ile kwa sababu ile kosa nilifanya na si kosa yangu. Hiyo haitamuonyesha. Kwa we have seen 2 characteristics which are very fundamental for the kingdom of. Now, in forgiveness, God says, forgive us as we forgive others. Nataka kuingia kwa hiyo forgiveness. Forgive us as we. Now, what is the difference with forgive us as we forgive others and forgive us because we forgive others? Mumepata swali? Forgive us as we forgive others. Hiyo ni Lord's Prayer, by the way.
Now, if you are to say, forgive us because we forgive others. Haya, kuna mic pale. Kuna mtu ame... sawa. Ukisema, when you say forgive us as we forgive, it means that we want the forgiveness that is given to us that we also give others. Tukisema utusamee kama vile tunavyosamee wengine, inamaanisha msamaha huu imetoka kwake, kwa Mungu. Na ukisema utusamee kwa sababu tunasamee wengine, hiyo sasa ni kusema msamaha sasa unataka itoke kwako, and with condition, because we want to reason out why I'm forgiving. You know, I'm only forgiving you because, which is not godly. But when you say forgive us as we forgive others, it means that we are not even the source of that forgiveness. That forgiveness comes, that divine power comes from above. But you cannot reason forgiveness. I'm just forgiving you because. That is conditional. By the way, can a human being forgive? Aya. Nilikuwa nataka kuongezea ya kwamba because if you are telling God forgive me because I forgive others, so it is like God owes you the forgiveness. Yes. You have earned it. Yes. Which is not the case. Which is not the case. Yeah. So forgive us because you forgive others means you deserve to be forgiven on grounds of forgiving others. Okay, now let's get huyo ndugu vile anasema, mimi hii streaming inaniweka hapa kama msumari, hii inanisumbua mpaka sasa niko tu hapa hii group ya nani, wasichana hawa na vijana. Yes. Mwalimu, ukiweka jina sababu ama because that means wakati ambako hautasamehe, yes, hata wewe Mungu hata kusamehe. Because nisamehe ndugu were, nisamehe sababu nasamea wengine. Na wakati ambako sitasamea wengine, that means hata wewe hausaidi kunisamehe. Sijui kama mnapata hiyo point. Yeah, it means nisiposamehe mtu nao sisamehe. Lakini kile ambacho my sister pale ameeleza, yes, source ya msamaha sio kutoka kwetu. Ni kutoka kwa nani? Ni kutoka kwa Mungu. The source is from God himself. So, lakini hii ambayo tunaweka then my sister alafu akasema hivi ya kwamba unaposema sababu umeweka condition, na hiyo condition ambayo unaweka ni kana kwamba hiyo isipotimizwa hata wewe utafanya hivyo. So it is either way. Wewe unaposema kwa sababu mimi nasamehe wengine naomba msamaha, hiyo ni kumaanisha wewe mwenyewe wakati ambako utaomba msamaha hata wewe wakati hausaidi kusamehewa. Lakini utakaposema hivi ya kwamba tusamehe kama vile ambavyo tunavyosamea wengine, that means mwenyewe ndiye mwanzo wa msamaha, alafu ina flow kutoka kwetu unconditionally ili iweze kufikia wengine. Now, I want you to explain this. Mungu ama Yesu akatoa mfano huu ya kuwa kuna mtu alikuwa na deni kubwa, akafanya nini? Akasamehewa, si ndio? Yeye alipoenda akapata mtu mwingine alikuwa deni yake kidogo na akakosa kumsamehe. Explain that story or parable uki-explain na hii forgive us as we forgive others. Mmenipata? Sijakupata vizuri. Kuna story Yesu alitoa ya mtu mmoja aliyekuwa na deni kubwa ya mfalme, akasamehewa. Yes. Maana hangeweza kulipa. Akafanya nini? Akasamehewa. Yeye naye aliporudi nyumbani akapata mdeni wake aliyekuwa na moo pesa kidogo. Mdeni wake pia alikuwa na shida ya kufanya nini? Ya kupata. Yeye hakumsamehe, akampeleka ndani. Now mwishoe mfalme alipogundua ya kuwa yule alikosa kusamehe yule, alikansel msamaha huu aliyempa. So I want you to explain that in the light of forgive us as we
Nafikiria Helda, kile ambacho kinachostahili kutoka kwetu. Yes. Kulingana vile Yesu alivyokuwa akieleza, Yesu alitoa huu mfano kwa yule ambaye aliyekuwa na ndani ya mtu, na yeye mwenyewe sasa, maana alikuwa anaelewa ubinafsi wake ndiye anastahili kufanywa, lakini yeye anaona astahili kufanyia yule mwingine sababu yeye anakaka na kwamba ndiye boss. Ukapeana mfano vizuri. Inakuanga vigumu sana yule boss wako ateremke chini kuomba msamaha. Inakuanga vigumu sana. Lakini inakuanga the other way around. Inatoka chini ikikuja juu. Of which inastahili kutoka juu ikiteremka chini. Na inaweza kuwa pengine hata mimi ndio nimekosea boss, so nimuombe msamaha. Yeye akiniokosea ananiomba msamaha. Msamaha unaweza kutoka pande yote ile. Mahali ambako makosa imetokezea. Hapo ndio msamaha unastahili kutoka. Sijui kama nimeeleza vizuri. Asante, umejaribu. Sasa tuendelee mbele. Hebu niwaambie kitu. Naona muda umebaki dakika 8. Now, let me now put that in the light of that story. Ikiwa nimesamehewa na Mungu, and I am not able to extend this forgiveness to any other human being, it means I have not understood and appreciated the forgiveness I've received from who? So it means I am not forgiven. Sijui kama mmepata hiyo. Mtu ambaye hawezi kusamehe mwingine ni mtu ambaye hajatambua na hajagundua na hajajua msamaha ambao Mungu amefanya nini? Amempa. Maana ikiwa umejua msamaha wa Mungu, utakuwa hiyo msamaha itakuwezesha naye kuextend kwa wengine, kwa sababu hata wewe umesamehewa kwa sababu ya masababu. Na kwa hizo sababu ya masababu hata wewe pia utawezeshwa na msamaha ambao umetoka kwa Mungu kusamehe wengine. Inamaanisha nini? Mtu ambaye hajapokea msamaha wa Mungu hawezi kusamehe. Na mtu ambaye ana claim amesamehewa na Mungu na hawezi kusamehe wengine ni mtu ambaye ana claim tu, ni professing tu, lakini hajapata msamaha. Kwa hivyo mtu yeyote kwa ulimwengu huu, Mkristo yeyote ambaye amewahi na anajua amesamehewa, atakuwa na atapata neema ya kusamehe wengine, kwa sababu yeye pia amepokea neema kutoka kwa nani? Amepokea neema kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo forgive us as we forgive others means that the way God has forgiven you, the way God has forgiven you, that forgiveness is extended to the other horizontal way. Horizontal way. Lakini if you cannot extend it horizontally, inamaanisha kuwa you have not appreciated and understood well and accepted the forgiveness from the vertical sense, which is from our what? Our Father. So it means msamaha wa Mungu will be exhibited by my forgiving spirit to my fellow what? Human beings. If I don't have that forgiving spirit, it means I have not appreciated and accepted and understood the forgiveness of God. Or I'm just professing to have been done what? Forgiven. But sijajua na sijatambua kina, upana, undani wa msamaha wa nani? Wa Mungu. Now, we have only learned 2. Forgiveness, 1, characteristics of a child. Another one is what? Humility. We also mention another one, honesty. Mimi napenda watoto. Watoto ni watu ambao kama akupendi, hawafanyi nini? Akupendi. You know, they are very honest. Unajua kuna mtu mzima anakuona, angepiga kona, lakini anaona umemuona. So, lazima weke face kidogo msalamiane. Kuna wengine pia wanajaribu kuwa honest, kwa sababu akupendi, nataka kusalamia, hata kusalamia. At the end of the day, hata fanya nini? Hata kusalamia. That is okay. Lakini kuna mtu ambaye ana save face. Ana save nini? Face. Unajua sisi ni wake ambao tumezaliwa ama sisi ni ndugu ambao tumenyonya, ni matiti moja ama matiti mbili? Sisi ni you are my brother, tumenyonya, inakuwa matiti moja au matiti mbili? Ni moja. If I'm talking to my brother na tumekosana na sasa imefika wakati wa mkutano, tunaambiana, unajua tumenyonya matiti ngapi? Moja. So we need to forgive each other. Tuna forgive each other on the ground of matiti and the urgent matter before us. But are we really honest in our heart that we have forgiven each? So
Children are very, very honest. If you visit a person and the children do not like you, utaona ama utaona? Utaona. If a child does not want to greet you, utaona ama utaona? Now, I want to say this, and we do a big mistake. Ikiwa una vita na bwana yako, ama ikiwa una vita na mke wako, usiingize nani? Mtoto. Kwa nini? It is very bad for a man to speak against the mother of a child, to the child, or the mother to speak against the father to the child. Vita yenu iwe vita yenu. Na ukiona mtoto anaonyesha madharau kwa baba yake ama kwa mama yake, you must defend that person, because huyo ni mama yake na huyo ni nani? Baba yake. It is very bad also for members here. Kwa sababu nachukia ndugu fulani, we badmouth this person in my house, na mtoto wangu anafanya nini? Anasikia. This is the same thing. Now, when this child sees that person, what do you think comes in the mind of this child? Yes, and we see, you can tell a member who speaks bad about you by the way of the what? Yeah, ukienda kwa mtu, ukitaka kujua mtu ambaye anakusema vibaya, angalia watoto. Wanakutreat namna gani sahi na walikuwa wanakutreat namna gani. It will tell you they have spoken some things, well, maybe to themselves or to the child against you. And you can see that very clearly. So watoto wako very, very honest. Wakiambiwa na mama yao, usifanye hii, hawafa. Unajua watoto ni watu ambao wako very strange. Niliona siku moja mtu aliambia, mtoto alikuwa mfanyikazi mdogo, alikuwa kwa nyumba. Na aliambiwa, mgeni akiingia saa yote, si saa yote unapatia soda ama juice. Lazima ngoje kidogo. So siku moja mgeni akaingia. Mgeni aliingia asubuhi na kuku na mzigo kutoka wapi? Nyumbani. Mgeni alikaa, hawa walikuwa wanakula, wanakula usaya mwingine. Mgeni amekaa tu sitting room. Baadaye jioni mwenye nyumba kafanya nini? Akarudi. Hey, umefika asubuhi. Na jamani, mmepatia huyu kitu. Dadi ulisema tusipatie watu. Hiyo ni jioni. Hiyo ni saa ngapi? Jioni. Na anasema mbele ya nini? Ulisema tusipatie mtu yeyote akiingia hapa. Na huyu hata tujawahi ona yeye. Amuoni yako na kuku na mzigo ametoka shago. Hata yeye kwanza natujui kabisa, tujaona. Watoto wanajibu yeye. So, watoto wako very honest and very. So this parent wanted to scold kids because hawajapatia mgeni anything since what? Since morning. Lakini yeye alitoa hiyo caveat ya kuwa mtu yeyote akiingia hapa sisi tunatoa nini? Mtoto alitii ama kutii? Alitii. Hata kama alikuwa amebeba kuku na ametoka na mzigo ujio nyumbani, hiyo haikujalisha, mtoto hakujali. Yeye alijua tumeambiwa mtu yeyote asifanye nini? Kids are very honest and straight. Sivyo? Any other quality as we finish, it is already 3. Hiyo Bible study imekwisha. It's already 3. Any other quality of a child which you can discuss haraka? Yes. 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 There is a tendency of them forgetting. Just forgetting that ilikuwa hivyo. Lakini for us adults. Yes. I will remember what Tebi did to me. Na hata saa zingine namwambia nilikusamea, lakini 2 years later, unakumbuka last year, the other year March, you did the same thing. We don't forget. We forgive, but we still hold on to the evils done to us. The children, they don't hold the evils. Aya, leo nataka kuambia hivi. Kama umebeba kitu kwa moyo wako kuhusu mtu, nani anaumia? Ni yule mtu ama ni wewe? Nyinyi ni wanadamu, mnajua hiyo vizuri sana. If I'm going to greet you and I have a burden of not greeting you, I have this thing that tells me I should not greet you. I have this thing that tells me I should not interact with you. Who has the burden? So unajua ni wewe itakukula, wewe ndio kuna mzigo, wewe ndio itakufuata, wewe ndio itakufanyia kila kitu. Kwa hivyo hii mzigo ambao tuko nayo kwa roho yetu, it is true ya kuwa we don't forgive. We don't do what?
Forgive. And that is why we are talking of forgive us as we forgive. Meaning, ya kuwa, whoever receives forgiveness from God will also be able to extend the same forgiveness to other fellow. So kama umeweka kitu for a long time, hivyo, inamaanisha you are also suffering. Mimi, my own opinion, psychologically, you are also doing what? Suffering. Ikiwa nyinyi ni mandugu ambao wamezaliwa ambao wenyewe matiti moja, bado mnasafa. Mwenye amebeba hii anasafa. Huyu mwingine, ikiwa ni nyinyi ni co-wives ambao wameolewa kwa boma moja, mnasafa kwa sababu mmoja amebeba haya, kuna kitu mtu amekukosea na yeye ajui na wewe unajua. Do you know that? Si kuna kitu mtu amekukosea na wewe unajua yeye afanye nini? Ajui. Na unasema wacha nimsamehe tu bila yeye kujua. But you are now very careful the way you are dealing with him. Still hiyo bado umebeba mzigo. Umebeba nini? Mzigo. Because you are trying to be careful because of what? Yes, hili ni umechomoka kutoka wapi? Hii ni volcano, sikuwa na kuona. Mimi nimeona tu umesimama. Umetoka, hebu patie microphone. Ni nini? Hebu saa ingine unafanya nini? Habari yako kwanza. Saa zingine umeenda kwa duka na mwenye duka anakukosea. Alafu unasema sitarudi kwa hiyo duka, si ndio? Na unasema baadaye unasema mimi ni Mkristo, nitafanya nini? Tarudi kwa duka. Oh, umeenda kwa duka? Amekukosea, amekuibia. Mwenye duka amekuibia. Amekuibia. Unasema hii duka sitarudi kwa hii duka. Yes. Alafu baadaye unasema mimi ni Mkristo. Wacha nirudi kwa ile duka kwa sababu mimi ni Mkristo, si ndio? Unaporudi kwa hiyo duka anakuibia tena. Alafu inaanza kuwa tabia. Mimi naona kule naelekea. Inaanza kuwa tabia. Inaanza kuwa tabia. Kama Mkristo humsaidii kwa ujinga wake. Yes. So inataka ufanye nini? Kama Mungu, God has a limit to his grace. Yes. Yeah. Sindio? Even in our forgiveness kama watoto wa Mungu, yes, we need to understand where the limit is, yes, and cut the tie. Yes. So kama watoto wa Mungu, we need to understand the limit to God's grace. But then, God has given us the limit, Sydney. Sasa tunasema hivi, God forgave us in Christ. In other words, Yesu alipokufa akachukua dhambi za last ya Adam in 4004 BC. Yes. Akachukua dhambi zangu za 2023. Yes. Yesu amebeba zote. Tupamoja hapo? Yes. Yesu amebeba dhambi ngapi? Zote. Lakini kuna mtu baada atakufa na dhambi yake, si ndio? Yes. Meaning that the wisdom of God allows you to know when to put a space. Sababu dhambi zote ziko na Yesu. But that space is wisdom. So lazima tujifundisha kwamba nikienda kwa huyu mwenye duka, he will do it again. But Sydney, I want us to be very practical here. Just as God was practical. Ngoja. Yes. Mwenye duka na mimi, yes, nitamweleza mwenye amenibia ama nimenyamaza? Nitamweleza. Alafu akatae. Yes. Hata makubali. Yes. Yao. Ndio maana kila mmoja hapa kuna rafiki yangu akona deni yako hajalipa na baada anarudi kuomba. Do you have such a friend? We all have them. Mbona? Sababu anajua wewe ni Mkristo utamsamehe. Yeah. Sasa that is what I'm coming to. Haya, amesema vizuri. Lakini Yesu ametuambia tusamehe mara ngapi? 7 times 70. 7 times 70. The duration of the forgiveness of Israel. Israel was given 490 years. Yes. So even after the 490 years, probation ya Israeli ikaisha. So probation is as long as God is, as long as the mwenye dhambi is willing to come back for forgiveness, forgive him. Lakini when he is no longer willing to come forgiveness, so what are you saying about this? Unasema hii duka sasa hautanunua hapa. I can go back, but I have to go wisely. Wisely namna gani? In other words, hata ninyang'anya. Wacha nimalize nikisema hivi. I had another point, but let me put. Okay. Yes. I don't want us to go home thinking that kuna kitu kizuri ndani ya watoto. I know mtoto akiaga tunasema malaika alifanya nini? Si ndio? Malaika hajafanya chochote. And we have had many Bible studies. We say, is a child, are we sinners or we are born sinners or we are? I don't want to discuss that. What I'm saying is, children are an empty.
ile blackboard haija ndio. That is why they're very easy to forgive, because bado haijachafuka. But every good passion, every good thought of us comes from God. So ingawa Yesu anasema kwamba we forgive like children, ile uzuri wao is a gift. Yeah, let us remember that our forgiveness, hata ile mwenye duka, it's a gift God gives me that I can be able to forgive. We are not able to do that of our own. Asante. Thank you so much. Let's stand for word of prayer. Time imeifika, wazee wameingia. Ama mzee. Baba wetu mbinguni, asante kwa nafasi ambayo umetupa. Asante kwa mazungumzo ambayo tumekuwa nayo fupi kuhusu watoto. Tunapoendelea mbele kwa sababu ya hali yetu ya wanadamu, zidi kutubariki, tufanye mapenzi yako, kwa jina la Yesu tumeomba. Amen.